previous lecture, we are to starting chapter number 4, pair of straight line. In this lecture, we are to solving the second exercise. Exercise 4.2. In this exercise, we have to require some properties and some properties. Mainly, if we consider any two lines which are intersect each other in xy plane, maybe that lines are passing through the origin, or maybe that line does not passing through the origin, and if this line making the acute angle between them, that acute angle is represented by the theta. If we calculated this theta, that formula is tan theta is equal to mod 2 multiplied by square root h square minus ab upon a plus b. Here a plus b is not equal to 0. a plus b is not equal to 0. यावरती एक थेरी पार्ट आहे, अत्यंत महत्वाचा आहे, परंतु तो आपण क्लास सुरू झाल्याच्या नंतर तो थेरी पार्ट आपल्याला घेता येईल. सध्या फक्त एक्झाम्पलच्या दृष्टिकोनातून त्याला आवश्यक असणारे फॉर्म्युलेज आणि प्रॉपर्टीज. सेकंड, if a plus b equal to 0, then lines are perpendicular. त्यावेळेस लाईन कशा असते? परपेंडिक्युलर असते. And third condition, that is h square minus ab equal to 0, then lines are coincident or parallel. coincident किंवा parallel. तर पुढचा जो आपला एक्सरसाइज घ्यायचा आहे तो एक्सरसाइज या फॉर्म्युल्यावरती आणि त्याचबरोबर काही बेसिक जे फॉर्म्युले आहेत फर्स्ट एक्सरसाइज मध्ये त्या फॉर्म्युल्यावरती हा एक्सरसाइज डिपेंड आहे. सो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2. फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट द लाइन 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other. काय शोधत करायचे? दिलेले लाइन परपेंडिक्युलर आहे, and for this we apply this second property. So as compare with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get the values a equal to 3, 2h is minus 4, b equal to minus 3. Now a plus b equal to, so a is 3, b is minus 3, answer is 0. A plus b equal to 0, then we say that given lines are perpendicular. लाइन कशा आहेत? परपेंडिक्युलर आहे, कारण परपेंडिक्युलर ची कंडिशन यामध्ये सॅटिस्फाईड आहे, म्हणून त्याला परपेंडिक्युलर. नाउ सेकंड, show that the line represented by the x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincides. कशा आहेत? coincides. coincides म्हणजे काय?
तर पॅरलल म्हणजे आपल्याला सेकंड कंडिशन व्हॅलिड करायची. तर यामध्ये पहा a इज इक्वल टू 1, 2h इज द 6, b इक्वल टू 9, b किती आहे 9 आहे. त्यानंतर मग तुम्हाला h किती, this implies h equal to 3. So now we verify the condition h square minus ab. So h is the 3 square minus a is 1, b is 9. ठीक है. 3 square is 9 minus 1 multiply 9 is 9. Answer 0. म्हणजे h square minus ab किती आला 0. This implies that lines are coincident. Line कसे coincident. So that is the required solution. Yeah. Now example number किती 3. Find the value of k. Find the value of k if the equation kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 represent the perpendicular line to each other. So from this equation we write the a equal to k, b 2h equal to 4 and b equal to minus 4. Since lines are perpendicular, line कशा आहे perpendicular. If lines are perpendicular, then a plus b equal to 0. So a is the k, b is minus 4. So that answer k equal to 4. That is the simple example. Now next. Question number 4. Now this question is important. Question number 4. Find the measure of acute angle between the line. Number 4 is find the measure of acute angle between the line represented by. First one is 3x square minus 4 root 3xy plus 3y square equal to 0. These are the given line and we calculate the acute angle between these pair of line. Acute angle between this pair of straight line. First of all, as taking the comparison and calculate the value of a, that is 3. 2h is the minus 4 root 3 and b equal to plus. These a and b are equal but not opposite side. Then calculate the value of h, that is minus 4 upon 2. We get minus 2 root 3. Now we calculate the discriminant. Discriminant means h square minus a. Second, h is the minus 2 root 3 bracket square. A is the 3 and b is also 3. Minus 2 square, negative square positive. 2 square is 4 and root 3 square is 3. So 3 multiply 4, that is 12 minus 9. This subtraction is 3. Now apply the formula. The acute angle is
tan theta is equal to mod 2 multiply root h square minus ab upon a plus b. Put the values. 2 multiply root h square minus ab is the 3 upon a plus b. A is the 3, b is also 3. Mod 2 multiply root 3 upon 6. 2 multiplied by root 3 upon 3. Okay. And root 3 upon 3 written as 1 by root 3. Tan theta किती 1 by root 3. This implies that theta is equal to tan inverse 1 by root 3. tan inverse म्हणजे तो किती डिग्री साठी आहे तर तो आहे 30 डिग्रीला. 30 म्हणजे पाय बाय 6 रेडियन. पाय बाय 6 रेडियन. तर ह्या पद्धतीने ॲक्युट अँगल जो आहे तो यामध्ये आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. यानंतर आपण यामध्ये असणारं जे शेवटचं एक्झाम्पल आहे लास्ट ते एक्झाम्पल घेऊ. दोन एक्झाम्पल जे यामध्ये आहेत मिडल टर्मचे तर ते एकदम सिंपल आहेत. ते तुम्हाला एकदम सहज सॉल्व करता येतील. तर बघा एक्झाम्पल नंबर 4. Example is a square minus 3b square multiply x square plus 8ab xy plus into the bracket b square minus 3a square multiplied by y square equal to 0. Y square is equal to 0. Now, as compare this equation with compare with the standard form and we get a. Capital A is equal to a square minus 3b square. 2h is replaced with capital H. So 2h equal to 2ab, 8ab. And b is replaced with capital B. That is b square minus 3a square. Therefore h equal to 4ab. First we calculate the discriminant. काय कॅल्क्युलेट करायचं डिस्क्रिमिनंट h स्क्वेअर मायनस ab. व्हॅल्यू ऑफ h is 4ab bracket square. Multiplication of the ab. A is the a square minus 3b square multiply b square minus 3a square. First we solving this. We get 16a square b square minus into the bracket a square b square minus 3a raised to 4 multiplied by minus 3b square. We get minus 3b raised to 4. Minus and minus plus 3 into 3 is 9 and a square multiply b, that is a square b square. साइन ला फार महत्व आहे. प्लस 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 मायनस 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 प्लस मायनस 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 प्लस. Now this 16a square b square minus a square b square plus 3a raised to 4 plus 3b raised to 4 minus 9a square and b square.
3a raised to 4, 3b raised to 4. Now this subtraction, 9 minus 9 minus 1 minus 10, 16 minus 10 we get plus 6. Now this equation is converted into perfect square. First of all, we taking the 3 common, we get a raised to 4, b raised to 4 plus 2 multiply a square and b square. 3 into the bracket, a raised to 4, it means written as a square bracket square. B raised to 4 is b square and bracket square plus 2 multiplied by a square b square. It is in the form of, कोणत्या फॉर्म मध्ये झालं, a plus b bracket square. So a square b square plus 2ab. So that will be converted a square. First term is a square, second term is b square and brackets are square. That is the perfect square. Now, first part of this example is completed. Now, second part. Second part, to calculate the value of a and b. Now a plus b equal, value of the a is a square minus 3b square, b square minus 3a square. A square minus 3a square is minus 2a square minus 2b square minus 2 common, we get a square plus b square. Then apply the formula. Tan theta is equal to mod 2 multiply root capital H square minus AB upon A plus B. Two multiply root 3 into A square plus B square and bracket square divided by the minus 2 multiply A square plus B square. 2 and 2 cancel. Square root is root 3 into a square plus b square divided by the a square plus b square. काय काय केलं आपण, कॅन्सल केले, मॅग्निट्यूड साइन ड्रॉप केलं, त्यामुळे निगेटिव्हचं काय होईल, पॉझिटिव्ह. these two are cancelled, so we get tan theta is equal to root 3. So theta is equal to tan inverse of root 3 and that will be 60 degree, means pi by 3 radian. So that is the acute angle between this line, acute angle between this line. So we are to complete the question number. We are to complete the question number 4. Now we are to start the number 5. Question number 5. Why number 5? Find the combined equation. Find the combined equation
of the line passing through the origin which making 30-degree angle with line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. इक्वल टू काय 0. तर कंबाईन इक्वेशन जर फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे त्यासाठी आपल्याला दोन लाईनची आवश्यकता लागते आणि जर दोन लाईन तुमच्याकडे उपलब्ध असतील तर त्याचं कंबाईन इक्वेशन जे आहे ते एकदम सहजासहजी मिळवता येऊ शकते. आता या क्वेश्चन मध्ये कंबाईन इक्वेशन मिळवायचे दोन लाईन पाहिजे. दोन लाईन यामध्ये पॉसिबल नाही. त्यासाठी आपला 11 मध्ये जो एक फॉर्म्युला झाला आहे त्याचा उपयोग यामध्ये करायचा आणि तो फॉर्म्युला काय आहे tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. It is the angle between two lines. For this, given theta is equal to 30 degree, slope of line that is m1, slope of line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is m1 equal to minus coefficient of x upon coefficient of the y. This formula is modifying the angle between two lines. Tan theta is equal to mod m minus m1 upon 1 plus m multiplied by m1. फक्त काय घेतलं आपण m2 ऐवजी m घेतला तर रिप्लेसमेंट tan 30 degree equal to m minus m1 is negative so that becomes positive 3/2 upon 1 plus m multiply minus 3/2 tan 30 degree is 1/√3. Taking the cross multiplication we get 2m plus 3. 2 multiply 1 that is 2 minus 3m. Then 2m to cancel. कधी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झाल्याच्या नंतर squaring on both sides. Squaring on both sides. काय स्क्वेअर येतोय पहा यांचा फर्स्ट वन 1 square is 1 root 3 square is 3 mod square is positive 2m plus 3 square upon 2 minus 3m square. One by 3 is equal to 2m plus 3 square is 4m square plus 9 plus 2 multiply 3 multiply 2m is 6m multiply 2 that is 12m upon 2 square is 4 plus 9m square minus 12m 2 आणि minus 3m चं मल्टिप्लिकेशन किती minus 6 आणि परत त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं किती झालं -12m. नाउ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन
3 multiply 4m, we get 12m square plus 27 plus 36m equal to 4 plus 9m square minus 12m. 12m square minus 9, we get 3m square. 36m plus 12, that is 48m, and 27 minus 4, that is plus 23. It is the auxiliary form. On the formula auxiliary form. Now in this auxiliary form we put the m equal to y upon x. M equal to y upon x. Then it is converted into homogeneous. So put m equal to y upon x. So we get 3 into y upon x bracket square plus 48 into y upon x plus 20. 3 into y square upon x square, 48y upon x plus 23 multiplied by x square. So 3y square plus 48xy plus 23x square equal to 23x square plus 48xy plus 3y square equal to 0. That is the required solution. तर ह्या प्रमाणे आपल्याला हे रिक्वायर्ड सोल्युशन जे आहे ते यामध्ये मिळेल. तर याप्रमाणे आपण क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत कंप्लीट केले. तर याप्रमाणे इथपर्यंत एक्झाम्पल कंप्लीट झालंय. यामध्ये सुद्धा तुम्हाला हे जे ऑक्झिलरी फॉर्म आहे याचं डायरेक्टली याप्रमाणे रूपांतर केलं तरी चालतं. ठीक आहे. आणि हे इक्वेशन ओरिजिन मधून पास होत आहे, त्यामुळे तुम्ही या ठिकाणी m इक्वल टू y अपॉन x ही व्हॅल्यू यामध्ये सबस्टिट्यूट करू शकता. तर ह्या एक्झरसाइज मध्ये टोटल 8 एक्झाम्पल आहेत, टोटल 7 एक्झाम्पल आहेत. तर पुढचे जे 2 एक्झाम्पल आहेत ते तुम्ही होमवर्क मध्ये सॉल्व्ह करा. ठीक आहे. हा एक्झरसाइज या ठिकाणी कंप्लीट झाला. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण याच्या पुढचा एक्झरसाइज घेऊ. ओके, तोपर्यंत बाय.